హలో అండి. నేను ఇప్పుడు మీకు హెచ్ఆర్ఏ క్యాలిక్యులేషన్ హెచ్ఆర్ఏ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ 10 సబ్సెక్షన్ 13A ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. చాలామంది ఎంప్లాయీస్కి ఐడియా లేదన్నట్టు. యాక్చువల్గా హెచ్ఆర్ఏ మంత్లీ ఎంత పెట్టాలి, వాళ్ళకి ఎంత ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది. సో నేను ఈ వీడియోలో మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. హెచ్ఆర్ఏ క్యాలిక్యులేషన్స్కి మొత్తం మనము 3 కండిషన్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్, యాక్చువల్లీ హెచ్ఆర్ఏ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్. మీకు యాక్చువల్లీ హెచ్ఆర్ఏ మంత్లీ ఎంత వస్తుంది అనేది మీకు పే స్లిప్లో తెలుస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, total 12 months. Each month 15,000 rent. HRA you are getting in payslip. Total 1,18,000 per annum. Second condition, for those living in metro cities, ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ మెట్రో సిటీస్లో స్టే చేస్తున్నారో, లైక్ ముంబై, చెన్నై, కలకత్తా, ఢిల్లీ, సో దే విల్ గెట్ 50%. For those living in non-metro cities, now I will explain. For those living in non-metro cities, they will get maximum 40% of basic salary plus DNS allowance. This is the second condition. See, for example, 12 months. Each month 20,000 basic salary plus DNS allowance. DNS allowance private employees ki undavandi, so government employees ki DNS allowance. So for private employees only basic salary. So each month basic salary is 20,000. So totally 2,40,000 basic salary. So 40% on basic salary. So 40% on 2,40,000 is 96,000. Third condition, actual rent paid minus 10% of basic salary plus DNS allowance. In this point A, actual rent paid. For example, ఒక ఎంప్లాయీ ఈచ్ మంత్ 25,000 రెంట్ పే చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో టోటల్ పర్ యానం 3 lakhs ఈజ్ పేయింగ్ రెంట్ మైనస్ 10% ఆఫ్ బేసిక్ శాలరీ ప్లస్ డిఎన్ అలవెన్స్. 10% ఆఫ్ బేసిక్ శాలరీ 2,40,000 10%, 24,000. సో థర్డ్ కండిషన్, 3 lakhs minus 24,000. సో 2,76,000 థర్డ్ కండిషన్ అమౌంట్. As per this provision, list of the above is allowable as exemption. So list of the above. First condition 1,80,000, second 96,000, third one 2,60,000. Among these three, so 96,000 employee can claim exemption under section 13A as HRA. So ఎవరికైనా హెచ్ఆర్ఏ గురించి డౌట్ ఉంటే ఈ వీడియోలో మీకు క్లారిఫై వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.